So good morning. My name is Maksudega and welcome to Afian Coaching YouTube channel. So as we here discuss করব বয়সো recently হয় jo JEE PHC যখন পেপার আছিল তার মেকানিক্যাল পার্ট 2 যোৱাকালি আমি জেনারেল মানে জেনারেল স্টাডিজ লৈ ডিসকাস কৰিছিলে সো যখন আমি এটা কৰিব গৈছো এখন তোমাৰ সিরিজ ডি হয় তো ইয়াৰটো পেপাৰৰ তোমাৰ অলৰেডি এনসার শিট ওলাই গৈছে ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি কৰাই আছো কিহৰ কাৰণে এডভান্টেজ কি হ'ব তোমাৰ ঠিক আছে নেক্সট তোমাৰ এঘন্টা মানত তোমাৰ এডভান্টেজ এইটো হ'ব যে কিছুমান কনসেপ্ট ইয়াৰ পৰা তুমি পাবা সৰু সৰু কনসেপ্ট কাৰণ টাইম ইজ লিমিটেড তো আটাইবোৰ আমি ডিসকাস কৰিব পাৰিলো হয় গোটেইখিনি অপশনস এতিয়া মেকানিক্যালৰ তোমাৰ আধাতকে বেছি পাৰ্ট আমাৰ কমপ্লিট হৈ গ'লে কিন্তু আটাইখিনি আমি কৰিব নোৱাৰিম যেটো টাইম আছে অতি সীমিত তো যিমানখিনি পাৰো এনসার ডিসকাস কৰাৰ লগতে তাৰ যেটো তোমাৰ এটো কি বুলি কয় কনসেপ্ট ঠিক আছে অলপ অলপ আমি কনসেপ্ট লৈ যাম যাতে তোমালোকৰ অলপমান লাভ হয় চলো তো স্টার্ট কৰো the equation of continuity The equation of continuity of flow is based on the principle of conservation. বহুতে এনার্জি লগাইছে বহুতে ঠিক আছে বহুতে ইয়াত এনার্জি লগাই থৈ আহিছে The correct option is mass. Mass বুলি মই কিয় কৈছো কাৰণ কন্টিনিউটি যেটো ইকুৱেচন আছে কন্টিনিউটি যেটো ইকুৱেচন আছে তাৰ যদি তুমি ভালকে অবজার্ভ কৰা তাক rate of mass input capital inlet is equal to rate of mass output. এটা হচ্ছে তোমার বেসিক প্রিন্সিপাল ইয়ার পর তোমার কন্টিনিউটি ইকুয়েশন ডিরাইভড হয় ঠিক আছে যদি তুমি চোৱা মেকানিক্যাল পঢ়া দুটা তোমাৰ প্ৰসেস আছে আইডিয়া তুমি 4খন 5খন মান কিতাপ কিনি তাত যিমানবোৰ ফৰ্মুলা আছে যিমানবোৰ কোৱেশ্চন আছে মুখস্থ কৰি পেলোৱা যদি তুমি এনেকুৱাকে মুখস্থ কৰা হৈ सकता है कि এশটাৰ ভিতৰত তুমি 40-50টা মান তুমি এক্সাম ক্র্যাক কৰি দিবা কিন্তু যদি তোমাৰ কনসেপ্ট নাথাকে তুমি ইন্টাৰভিউ কেনেকৈ ক্র্যাক কৰিবা বুঝি পাইছা সো যেতিয়া তুমি বস্তু এটা পঢ়িবা সদায় তাৰ কনসেপ্টটো ল'ব চেষ্টা কৰিবা যদি তোমাৰ কনসেপ্ট আছে তেতিয়াহে তুমি 100% কনফিডেন্সত তুমি এক্সাম এটা পঢ়িব পাৰিবা আদাৰৱাইজ জাস্ট পৰীক্ষাত বহিছো আৰু এনেকুৱা ধৰণৰে হ'ব ঠিক আছে সো ভালকে পঢ়িব লাগে সো The equation of continuity of flow is based on the principle of the conservation of mass. Conservation মানে কি? Conservation law কি কয়? Conservation of flow কয় যে mass can neither be created nor be destroyed. Mass না তুমি create কৰিব পাৰিবা না destroy কৰিব পাৰিবা but ইয়াত তুমি convert কৰিব পাৰিবা from one form to another. ঠিক আছে? Next, the pitot tube is used for. Pitot tube কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰে? চোৱা যেতিয়া তুমি fluid mechanics-ৰ হেৰি কৰিবা মানে আই থিংক এটো তোমাৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 2 ৰাউণ্ডত আছে য'ত তোমাৰ মেজাৰমেন্ট অফ ফ্লো বুলি এটা চেপ্টাৰ আছে য'ত আমি এইবোৰ বস্তু পঢ়ো ঠিক আছে তাত ভেঞ্চুৰিমিটাৰ আছে পিটত টিউব আছে এনেকুৱাকে ঢেৰ সাৰা তোমাৰ ডিভাইচেছ আছে
কিন্তু সেই আটাইবোৰ ডিভাইজৰ ভিতৰত এটা এনেকুৱা স্পেচিফিক ডিভাইচ আছে যিয়ে নেকি অকল ভেলোচিটি মেজাৰ কৰে আৰু বাকীবোৰে প্ৰেছাৰ মেজাৰ কৰে ঠিক আছে ভিস্কোচিটি মেজাৰ কৰা তোমাৰ ডাইৰেক্ট এপাৰাটাছ গোটেই ফ্লুইড মেকানিক্সত তুমি পঢ়া হাৰ্ডলি এটা বা দুটাহে পাবা ঠিক আছে সাৰফেস টেনশন মেজাৰ কৰা জাস্ট ফৰ্মুলা আছে আমাৰ তাত জাস্ট ফৰ্মুলা আছে সাৰফেস টেনশন মেজাৰ কৰা ইয়াতে কোনো স্পেচিফিক ডিভাইচৰ বিষয়ে আমাৰ সিলেবাস যিখন আছে তাত নাইগে ঠিক আছে সো দিস ইজ দ্য ভেলোচিটি দিস ইজ দ্য এক্সেপশন কেছ Peter tip this is very important বহুত এক্সামত এইটো কোৱেশ্চন আহিছে বহুত বহুত এক্সাম ঠিক আছে সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 ইজ দ্য velocity capillary action is due to what atomism this is right but 50% this is right but 50% right কিয় কাৰণে capillary action মানে কি যেতিয়া এটা টিউব এটা তুমি পানীত যেতিয়া সোমাই দিয়া সাপোজ পানী লেভেল ইয়ালৈকে আছে তুমি ভিতৰত টিউবটো ভিতৰত এইটো টিউব বুলি কয় ন ঠিক আছে এই টিউবটো ভিতৰত সোমাই দিলা তেতিয়া কি হয় ইয়াৰ ভিতৰত তোমাৰ পানীৰ লেভেলটো বাঢ়ি যায় পানীৰ লেভেলটো ইয়াতে বাঢ়ি যায় এই যেটো বাঢ়ি গ'ল দিস এক্সন ইজ কল্ড capillary action এটা capillary actionটো তোমাৰ কিহৰ কাৰণে ইয়াত দুটা প্ৰপাৰ্টি আছে এটা আছে তোমাৰ যেইটো বাঢ়ি গৈ আছে সো ওয়াটাৰ মলিকুলস আৰু টিউবৰ যিখন সাৰফেস আছে এই সাৰফেসখনৰ মাজত তোমাৰ কি লাগিব এটা বন্ডিং এটা ঠিক আছে এটা ফোর্স এটা আহে and that force is called adhesive force ADHESIV ঠিক আছে আৰু যিবোৰ তোমাৰ পাৰ্টিকলছ যিবোৰ আছে পাৰ্টিকলছৰ মাজতো এটা ফোর্স আহে দিস ইজ কল্ড কোহেসিভ ফোর্স हाँ सही है ঠিক আছে এটা চোৱা বস্তুটো যেতিয়া তোমাৰ উঠি যেতিয়া যাব তুমি ভালকে তুমি যদি চেপ্টাৰটো ভালকে পঢ়া কেপিলাৰী একচনৰ তোমাৰ দুটা ফোর্স ৰেসপন্সিবল হয় এডিচিভ আৰু কোহেসিভ ইয়াত অকল কোহেসিভ আছে সো এইটোতো হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে এডিচিভটো নেক্সট ভিস্কোসিটি কি ভিস্কোসিটি হৈছে তোমাৰ এটা লেয়াৰে নেক্সট লেয়াৰটো বাধা যদি দিয়ে এটা লেয়াৰ ফ্লো হৈ আছে তাক যদি নেক্সট লেয়াৰটো যদি বাধা দিয়ে দিস ইজ কল্ড ভিস্কোসিটি ঠিক আছে তো ভিস্কোসিটিৰ লগত কেপিলাৰী একচন আৰু কোনো কেছ নাই সো নান অফ দিছৰ আগত এইটো সাৰফেস টেনশন যেটো তোমাৰ সাৰফেস টেনশন আছে দিস ইজ দ্য ৰেসপন্সিবল সারফেস টেনশন যেটো আছে এইটো আছে তোমাৰ ৰেসপন্সিবল নান অফ দিস এবভ দিব নোৱাৰে নান অফ দি এবভ দিব নোৱাৰে কাৰণ কোহেসিভ ফোর্স তো আছে না এটলিস্ট ঠিক আছে এটা সারফেস টেনশন কি হয় সারফেস টেনশন হৈছে তোমাৰ যেটো জেনাৰেলি কি হয় ওয়াটাৰৰ যেটো ওপৰৰ যেটো লেয়াৰ থাকে তাত সারফেস টেনশনৰ ফোর্সটো তুমি জেনাৰেলি আমি দেখি পাওঁ তো ইয়াতে তোমাৰ কি হয় যিবোৰ পাৰ্টিকলছ আছে ওপৰৰ লেয়াৰৰ যিবোৰ পাৰ্টিকলছ আছে সিহঁতে এটা এণ্ডক টানি থাকে আৰু সেই টানে কাৰণে এই পাৰ্টিকলছবোৰ ওপৰলৈকে গুচি প্ৰেছাৰৰ কথা আছে ইয়াত ঠিক আছে ইয়াত প্ৰেছাৰৰ কথা আছে যিমান প্ৰেছাৰ বেছি হ'ব সিমান ওপৰলৈকে গুচি যাবগে কেতিয়ালৈকে যাব যেতিয়ালৈকে এটমস্ফেৰিক প্ৰেছাৰৰ সমান যেতিয়ালৈকে নহয় তেতিয়ালৈকে তো কোহেসিভ ফোর্স in centrifugal pump in centrifugal guessing the flow of water conforms radial free spiral flow and vortex flow এইটো কি হ'ব পাৰে radial free vortex flow spiral flow and force vortex flow this is the free vortex this is the free vortex flow exactly यही है ठीक है free vortex flow next it is side the pressure drop of a pipe the pressure drop in a pipe flow is directly proportional to the mean velocity it is suggested that etu kihor karone hoy the pressure drop in a pipe flow is directly proportional to mean velocity okay so যেটো pressure drop hobo etu mean velocity লগত directly proportional আছে কিহৰ কাৰণে হ'ব
सही है एटे when the flow is turbulent चलो the center of gravity पूरा मेटा सेंटर दे दिছে S6 मेटा सेंटर নহয় ন मेटा सेंटर सेंटर ऑफ buoyancy তাৰ পিছত তোমাৰ center of gravity আচ্ছা the center of gravity of the volume of the liquid displaced by an immersed body g2 আচ্ছা the center of gravity of a volume of a liquid displaced by an immersed body is called যিমানখিনি লিকুইড ডিসপ্লেসড হৈছে যিমানখিনি লিকুইড ডিসপ্লেসড হৈছে তাৰ সেন্টার অফ গ্ৰেভিটি তোমাক লাগে ঠিক আছে সেন্টার অফ গ্ৰেভিটি যিমানখিনি ডিসপ্লেস হৈছে যিমানখিনি লিকুইড ডিসপ্লেস হৈছে দিস কল সেন্টার অফ বুয়েন্সি আৰু সেন্টার অফ বুয়েন্সি কি হয় সেন্টার অফ বুয়েন্সি হৈছে এইটো এটা পয়েন্ট যেটো পয়েন্টৰ জৰিয়তে ওয়াটাৰে কি কৰে ফোর্স এপ্লাই কৰে ঠিক আছে আমাৰ যখন জাহাজ থাকে জাহাজখন কি ভাই থাকে ন তো ভাই থাকে মানে কি তলৰ পৰা এটা ফোর্স এটা আহে সেই ফোর্সটো দিবৰ কাৰণে সো প্ৰত্যেকটো যেটা ফোর্সটো দিবগে এটা পয়েন্টৰ মাজেটো দিব এই যেটো পয়েন্ট আছে দিস কল সেন্টার অফ বুয়েন্সি অপশন বি atmospheric pressure held in terms of water volume this is 10.30 this is standard হৈ গ'ল 10.30 9.81 degrees ठीक है चलो one dimensional flow means one dimensional flow মানে কি হ'ব লাগে straight line this is not necessary so এটো হয় আৰু flow which neglects the sense in the transverse direction এটো হয় but straight line is হয় এটো কোনো কথা নহয় straight line মানে এনেকুৱা straight line নহব পাৰে ই পকোৱা পকোইকো যাব পাৰে ঠিক আছে that means a curve হ'ব পাৰে ভাবিছো না one dimensional flow মানে কি বেসিক্যালি এটো ডিপেন্ড কৰে টাইমৰ ওপৰত এটো বেসিক্যালি টাইমৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে so this is the one dimensional flow this is also one dimensional যত নেকি অকল লেংথ থাকে ইয়াৰ যেটো তোমাৰ ডেপথ থাকিব ন যেটো হাইট থাকিব এই হাইটটো নেগলেক্ট হয় সো নাম্বার ডি যেটো অপশন আছে যদি নাথাকিলে হয় তেতিয়া অপশন সি টো কাৰেক্ট হয় কিন্তু ডি টোৱে তোমাক কি কৈছে যেটো কৈছে যে ফ্লো which neglects the sense in transverse direction মানে কি দুটা ডাইরেকশন থাকে along the length is called longitudinal আৰু along the length or লগত 90 ডিগ্ৰী কৰিলে তাক আমি ট্রান্সভার্স বুলি কওঁ ট্রান্সভার্স ঠিক আছে যদি ট্রান্সভার্সৰ ফালে যদি না যায় অকল কেনেকুৱা আছে along the length আছে ট্রান্সভার্সৰ ফালে নাই তেতিয়া ইয়াক আমি ওয়ান ডাইমেনশনাল ফ্লো বুলি কওঁ ঠিক আছে যদি অপশন জি টো নাথাকিলে হয় তেতিয়া হলে অপশন সি টো ঠিক আছে in the boundary layer the flow is question number 9 boundary layer the flow is boundary layer ওপৰত যথেষ্ট কোৱেশ্চন আহি গৈছে চাৰিটা মান আহি গৈছে 9 10 ঠিক আছে so the boundary layer of the flow is viscous and rotational this is option A viscous and rotational I say viscous and rotational যেটো boundary layer থাকে ন তাত rotational আৰু viscosity maximum থাকে viscosity is maximum at the point of boundary layer separations stress is zero negative হৈ যাম velocity তোমাৰ negative হ'ব জানো ঠিক আছে density variation is maximum density কেতিয়াও চেঞ্জ নহয় তুমি এক চামুচ পানী লোৱা তাৰ যেটো density থাকিব তুমি এক বটল পানী লোৱা তাৰ density same থাকে so density will never changes যদি হিটিং কৰে তেতিয়া তোমাৰ বেলেগ হৈ যায় কিন্তু হিটিং কৰিলে আমি থৰি ফ্লুইড মেকানিক্স ডিসকাস কৰো এইবোৰ সেটার ঠিক আছে সো boundary layer আছে so this is the fluid mechanics related ইয়াতে তোমাৰ হিটিং নাই so stress raise is 0 और maximum कौन है maximum कहाँ पे होता है maximum যেটো লেয়ার থাকে একদম তলৰ যেটো লেয়ার থাকিব একদম তলৰ যেটো লেয়ার থাকিব তাত বেছি থাকে ঠিক আছে surface tension is due to cohesive only adhesive only cohesive and adhesive only neither cohesive nor surface tension মানে কি surface tension হৈছে তোমাৰ ফ্লুইডৰ এটা প্ৰপাৰ্টি এটা বস্তু এটা
আমাৰ যেটো ফ্লুইড পাৰ্টিকলছ আছে ন যেতিয়া ফ্ৰী হৈ থাকে ইহঁতে স্ফেৰিকেল শেপ মেইনটেইন কৰে যেতিয়া ফ্লুইড পাৰ্টিকলছ এটা তুমি পেলাই দিবা কেনেকে পৰে আমি ড্ৰপ বুলি কওঁ ড্ৰপৰ শেপ কেনেকুৱা স্ফেৰিকেল স্ফেৰিকেল কিয় স্ফেৰিকেল এই কাৰণে কাৰণ স্ফেয়াৰ হৈছে এনেকুৱা এটা বস্তু য'ত তোমাৰ সাৰফেস এৰিয়া মিনিমাম থাকে তুমি জিওমেট্ৰিৰ যিকোনো তুমি লৈ লোৱা মানে জিওমেট্ৰি পাৰ্টৰ যিকোনো তুমি ডায়াগ্ৰাম লৈ লোৱা যদি এটা স্ফেয়াৰ আছে তাৰ সারফেস এরিয়া মিনিমাম হয় ঠিক আছে তো স্ফেয়ারে কি করে মানে ওয়াটার মলিকুলসে কি কৰিব ইহঁতৰ যখন সারফেস এরিয়া আছে মিনিমাম কৰিবৰ কাৰণে ইহঁতে এটাই আনটোক টানে এই যেটো টানিলে ইহঁতৰ মাজত ওপৰ এটা কি হয় এটা লেয়াৰ এটা ফৰ্ম হয় দিস লেয়াৰ ইজ কল্ড সারফেস টেনশন এটা কথাটো হল কেতিয়াবা পুখুৰী চুখুৰী বা নলা নৰ্দমা কি হয় এই পোকবোৰ যে আছে পোকবোৰ ওপৰত ফুসকাই থাকে মানে জপিয়াই যায় সিহঁতক সোমাই নাযায় কিহৰ কাৰণে সোমাই নাযায় কাৰণ সিহঁত ইমানেই পাতল হয় যে সারফেস তোমাৰ যিখন সারফেস ফোর্স থাকিব ন ইয়াতে সারফেস টেনশন বেসিক্যালি কি এটা ফোর্স হয় ঠিক আছে এই যিখন ফোর্স থাকিব মানে ওয়াটার মলিকুলস বোৰৰ মাজত সেই ফোর্সটো সিহঁতে পেনিট্ৰেট কৰিব নোৱাৰে সো এজ এ ৰিজাল্ট সিহঁতে কি কৰে ইয়াতে ভাহি থাকে ঠিক আছে এতিয়া মই কি ক'লো যে যিবোৰ পাৰ্টিকলছ আছে সেই পাৰ্টিকলছ বোৰে নিজৰ মাজত টানি পোনে মলিকুলছ বোৰ এটাই আনটোক টানি ওচৰলৈকে আনি পোনে এটা লেয়াৰ এটা ফৰ্ম কৰে মানে এটাই আনটোক মানে সেম মলিকুলছ যেতিয়া টানে দ্যাট ইজ কল্ড তোমাৰ কোহেসিভ ঠিক আছে দ্যাট ইজ কল্ড কোহেসিভ সো এটাই হ'ব সারফেস টেনশন তোমাৰ is due to cohesive adhesive কি হয় যদি তোমাৰ বেলেগ টাইপৰ মলিকুলছ যদি আহি যায় ঠিক আছে গিলাস এটা আছে গিলাসত পানী কমাই ৰাখিছা এটা গিলাসৰ যেটো সারফেস আছে তাৰ মলিকুলছ বেলেগ পানী যেটো আছে তাৰ মলিকুলছ বেলেগ এতিয়া বেলেগ মলিকুলছৰ মাজত যেটো ফোর্স আহি যায় এডিটিভ ফোর্স হয় add ঠিক আছে যদি মলিকুলছ এড হয় তেতিয়া আমি এডিটিভ ফোর্স বুলি কওঁ আৰু সেম যদি থাকে তেতিয়াহলে আমি কোহেসিভ ফোর্স বুলি কওঁ The continuity equation represents 12 এটো ফার্স্ট কোশ্চেনটো আছিলে is the mass so repeat হৈছে question এটা বছৰতে এখন পেপাৰতে বাৰে কোশ্চেন ৰিপিট হৈছে in automobile Hooke's point is used between which of the following gearbox and differential ৰ কাৰণে কিয় তুমি গোটেই এটা এৰেঞ্জমেন্ট চোৱা ক্লাছ গিয়াৰবক্স 1 সেকেন্ড ৰবা সাপোজ তুমি ধৰি লোৱা যে Hooke's পইণ্টৰ বিষয়ে তুমি একো নাজানা ঠিক আছে কিন্তু এইকেইটা বিষয়টো তুমি জানিবা ন ক্লাছ কি হয় গিয়াৰবক্স কি হয় ডিফাৰেন্সিয়েল কি হয় হুইল কি হয় এইবোৰ বস্তুটো জানিবা তুমি এতিয়া এই আটাইবোৰ বস্তু যদি তুমি অবজাৰ্ভ কৰা ক্লাছ আৰু গিয়াৰবক্স তোমাৰ এডাল লাইনতে থাকে ক্লাছ থাকিব গিয়াৰবক্স থাকিব ক্লাছৰ আগত তোমাৰ ফ্লাইহুইলছ থাকিব ঠিক আছে গিয়াৰবক্সৰ পিছত যে ডিফাৰেন্সিয়েল ডাল থাকে ইনক্লাইন্ড হৈ গ'ল আৰু হুইলছ থাকিব হুইলছ দেখিছা হুইলছ আকৌ কি থাকে ডিফাৰেন্সিয়েল লগত একেলগে থাকে সো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এই পইণ্টটো তোমাৰ আছে সেপাৰেশন সো ইয়াতে কিবা এটা আনসিমেট্ৰি আছে দিস আনসিমেট্ৰি ইজ কল্ড Hooke's point ঠিক আছে সো অপশন কোনটো হ'ব গিয়াৰবক্স এন্ড ডিফাৰেন্সিয়েল so sometimes you have to use some different কি বুলি কয় method to understand the questions ठीक है a ball and socket joints constitute a spherical pair having dash degree of freedom মানে কি degree of freedom মানে হৈছে যে যিকোনো এটা বস্তু কিমান প্ৰকাৰে মুভ কৰিব পাৰে in how many ways it can move ঠিক আছে so ইয়াৰ আছে ball আছে আৰু socket আছে 3D হ'ব obviously ball and socket this is 3D যিকোনো এটা বস্তু কিমান তা মানে প্ৰকাৰে মুভ কৰিব পাৰে বেলেগ ডাইৰেকচনত this is called degree of freedom next 15 came and followers mechanisms constitute a kinetic pair of the type this is the lower and open আৰু close জানা কি হয় close মানে হৈছে যত নেকি এটা তোমাৰ বন্ধন এটা থাকে বন্ধন মানে কি এটা যদি গ্ৰিপ এটা যদি থাকে ঠিক আছে এটা যদি গ্ৰিপ এটা যদি ইহঁতৰ মাজত ফোর্স দিয়া থাকে this is called তোমাৰ ক্লোজ আৰু যদি নাথাকে this is called open so higher and open
কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্টাৰ আছে মানে জে লেভেলত, যাৰ পৰা কুৱেশ্যনছ তোমাৰ মেক্সিমাম আহে, যেনে থিয়ৰী অফ মেচিনৰ ফাৰ্ষ্ট যিটো চেপ্টাৰ আছে তাৰ পৰা মেক্সিমাম আহে। এবাৰ এটা তিনিটামান আহিছিলে এবাৰ ইয়াতে, এইটো এটা নম্বৰ 16। A pair is termed as higher pair when the relative motion between the two elements. A pair is termed as higher pair when the relative motion between two elements of the pair is higher pair বুলি কি কেতিয়া কয়, যেটা তোমার partially sliding আৰু partially turning, ঠিক আছে? partially যদি sliding আৰু partially যদি turning হয় এইটো হয়। এটা কথাটো হল তোমাৰ যখন সলিউশন যখন দিয়া আছে, সলিউশন যখন দিয়া আছে তার অপশন সি আছে, বুঝছ না? তার অপশন সি টু দিয়া আছে, ঠিক আছে? এনেকুৱা ধেৰ সাৰা তোমাৰ কেইটামান ভুল আছে, নাথাকা নহয় দেই, ইয়াতে বহুকেইটা তোমাৰ ভুল আছে। তো মোৰ হিচাপে কৰাইছো এইখন, ঠিক আছে? এইফালে one second, one second, one second. So to 17, the gear is employed for connecting. The gear is employed for connecting two non-intersecting and non-parallel lines. It's a common question, sir. প্রত্যেকবার আহে। This is the spiral gear. এটা বেভেলৰ এটা আছে তোমাৰ, যে তোমাৰ কানেক্ট কৰিব পাৰি, তোমাৰ swivel bevel gear, এইটোৱে হয়, ঠিক আছে? So ইয়াতে বেভেল আছে, so ইয়াতো বেভেল আছে, but this bevel gear and দুটা বেলেগ বেলেগ বস্তু, কিন্তু বেভেলৰ আগত যদি মই swivel বুলি লগাই দিওঁ ন, this is called spring gears, ঠিক আছে? Sorry, spiral gears. So option is option B. কিছুমান ভুল আছে, ঠিক আছে? মানে মোৰ হিচাপে ভুল আৰু এটা, মই অলপ সৰু মানুহ, কেনে এইবোৰ কাৰেক্ট কৰে। নেক্সট নম্বৰ 18, মোৰ হিচাপে কৰাই দিছো, চ' এনচাৰ অলপ কিছুমান নিমিলিব পাৰে, বাট তুমি যদি নিজাকে ষ্টাডি কৰা তুমি পাই যাবা তেতিয়া। The kinematic strain becomes, question number 18, the kinematic strain becomes mechanism when, mechanism বুলি আমি কেতিয়া কওঁ, যেতিয়া আমি যিকোনো এটা ফিক্স কৰি দিওঁ, যিকোনো এটা লিংক যদি আমি ফিক্স কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি কওঁ কাইনেমেটিক চেইন বুলি কওঁ, যিকোনো এটা যদি ফিক্স কৰোঁ, ঠিক আছে? নেক্সট, in a kinematic sense the minimum number of pairs is 3. This is 3, minimum number of pairs, minimum number. Next, 19, 20. The fluctuation of governor. The fluctuation of governor is to take care of how it is to take care of the output. Generally, governor কাম কি আছে? গাড়ীখনৰ ওপৰত সাপোজ লোড কম আছে, এট দ্যাট মোমেন্ট তোমাৰ তেল যাতে কমকে বাৰ্ন হয়, ঠিক আছে? গাড়ীখনৰ ওপৰত যেতিয়া তোমাৰ লোড বেছি বাঢ়িব তেতিয়া মেক্সিমাম পাৱাৰ কি বস্তু, তেতিয়া তোমাৰ মেক্সিমাম অইল তোমাৰ বাৰ্ন হ'ব, তো তেল বাৰ্ন কমকে হ'ব বেছিকে হ'ব, এইবোৰ কোনে কন্ট্ৰল কৰে? বাই দ্য গভৰ্ণৰ, ঠিক আছে? বাই দ্য গভৰ্ণৰ, তো টেক care of output fluctuation and control the input accordingly. A flywheel influences, এটা flywheelৰ কাম কি? তোমাৰ যেটা পাৱাৰ ষ্ট্ৰোক, জেনেৰেলি চাৰিটা ষ্ট্ৰোক থাকে ন, তো চাৰিটা ষ্ট্ৰোকৰ ভিতৰত যেতিয়া 3 নম্বৰ ষ্ট্ৰোক দ্যাট মিন্স পাৱাৰ ষ্ট্ৰোকটো আহে, এট দ্যাট মোমেন্ট আমি পাৱাৰ পাওঁ, আৰু সেই যিটো পাৱাৰ আছে আমি সেভ কৰি ৰাখো, ইয়াক আমি সাপ্লাই কৰো থ্ৰু দ্য ক্লাছৰ পিছত গিয়াৰ বক্সৰ পিছত তোমাৰ ডিফাৰেন্সিয়েলৰ পিছত তোমাৰ হুইলছলৈকে গুচি যাবগে। এতিয়া ফ্লাইহুইলৰ কাম কি? Cyclic fluctuation of speed when the delivering constant is out, delivering constant output.
কাৰণ যিটো ইঞ্জিন আছে ইঞ্জিনে থৰি তোমাৰ চকাটোৰ বিষয়ে জানিব যে তোমাৰ ওপৰ ফালে গৈ আছে কি তল ফালে গৈ আছে মানুহ কম আছে মানুহ বেছি আছে কি তোমাৰ ইঞ্জিনে গম নাপায় সো ইঞ্জিনে কি কৰিব তোমাৰ কনষ্টেন্টলি ই ৰোটেট হৈ থাকিব ঠিক আছে কনষ্টেন্টলি ই ৰোটেট হৈ থাকিব এতিয়া গাড়ীখনৰ ইঞ্জিনৰ পৰা আমাৰ যিটো পাৱাৰ আহি থাকে দিছ দ্য কনষ্টেন্ট সো ইয়াক আমি বেলেগ বেলেগকে যেতিয়া ইউজ কৰিব লাগে বাই ইউজিং গিয়াৰ বক্স বেলেগ বেলেগ স্পীড পাওঁ ঠিক আছে কিন্তু যেতিয়া আমি স্পীড চেঞ্জ কৰো তেতিয়া বাই ইউজিং ক্লাছ আমি কি কৰো ফ্লাইহুইলৰ লগত কণ্টেক্টটো কেতিয়াবা ডিসকানেক্ট কৰি দিওঁ কেতিয়াবা কানেক্ট কৰি দিওঁ ইন দিস ৱে দ্যাট মিন্স তুমি জাস্ট এনেকে মনত ৰাখা যে ফ্লাইহুইল কি হয় দিস আৰ ৰিজাৰ্ভাৰ এনাৰ্জি ষ্টৰেজ হিচাপে আমি ফ্লাইহুইলটো ইউজ কৰো কাৰণ পাৱাৰ ষ্ট্ৰোকত যিটো পাৱাৰ আহে বাকী তিনিটা ষ্ট্ৰোকত তোমাৰ পাৱাৰ নাহে সো পাৱাৰ ষ্ট্ৰোকৰ পৰা যিটো পাৱাৰ আহিব তাক আমি কন্ট্ৰোল কৰোগে cyclic fluctuation of speed when delivering constant output. When the cone is cut in plans of the এইটো তোমাৰ question হয় কি ছিল engineering drawing হয় ঠিক আছে the curve of the intersection circle this is a conic section যদি এটা কোণ এটা থাকে যদি এটা কোণ থাকে ইয়াক যদি মই এনেকুৱাকে কাটো সিধাকে এক্সিছৰ লগত পারপেন্ডিকুলারলি যেটা আমি কি পাওঁ সার্কেল পাওঁ সার্কেল কি দিস ইজ ওয়ান অফ দা কনিক সেকশন হয় যাক যদি মই এনেকে কাটো তেতিয়া কি পাওঁ প্যারাবোলা পাওঁ যদি আকৌ এনেকুৱাকে পাওঁ ইলিপস পাওঁ প্যারাবোলা হাইপারবোলা সো এনেকুৱাকে আমি চাৰিটা সেকশন আছে সার্কেল ইলিপস প্যারাবোলা আৰু হাইপারবোলা এই চাৰিটা সেকশন আমি যেটা আমাৰ কোণ এটা থাকে কোণটোক আমি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট এংগলত যদি কাটো তেতিয়া পাওঁ সো দিস আর কল্ড কনিক সেকশনস Question number 23. The section view drawing in which the 1/4 of the object has been marked. Yete confuse korise yata 1/4. 1/4 bili kole ami generally quarter mark. 1/4 মানে generally quarter. But engineering drawing or jeta koise the section view of a drawing in which the 1/4 of an object has been marked for removal is known as this is the half section. This is the half section. Okay. Which of the which is an angle surface used for cylindrical to make them easier. This is the same for. AutoCAD কৰিছা না AutoCAD বা SolidWorks AutoCAD বা SolidWorks তো কাম কৰিছা কেতিয়াবা সো তাত পৰা তোমাৰ এইটো আহিব same for AutoCAD related question এটা হৈছে the type of the line that projects from an object for the express purpose of the locating a dimension is an এই কোশ্চেনটো ভালকে বুঝছো ইয়াতে কৈছে যে a type of line suppose এটা অবজেক্ট এটা আছে এইটো ঠিক আছে ইয়াৰ মই ডাইমেনশন দিব লাগে মই এনেকে লিখো this is what this is called dimension line this is called dimension line কিন্তু আমি একচুয়ালি এনেকুৱাকে দিও জানো এনেকুৱাকে আমি নিদিও ইয়াতে সুধিছে কি এইডাল লাইনৰ নাম কি this is the extension not dimension extension ইয়াক আমি extend কৰাই দিও তাৰ পিছত আমি ইয়াৰ মাজত ডাইমেনশন বহাই দিও ঠিক আছে the type of line that projects from an object to express the purpose of locating a dimension ठीक है तो dimension देखिए बड़ा dimension welding drawing is a special type of which kind of drawing this is the assembly drawing simple this is assembly type of drawing option B isometric generally আমি gear যেটা আমি gear design করব তেতিয়া করব 26 27
Drafter should be used as in a section view of the mechanical part that includes the cylindrical view of the thread holes. This is the center line. ठीक है অলপ যদি তুমি এইটো ইঞ্জিনিয়াৰিং ড্ৰয়িঙৰ বিষয়ে অকণমান যদি জানা এইটো পাৰিম চেণ্টাৰ লাইন তো এটা কাম কৰিব পাৰা তোমাৰ এফিয়ানৰে তোমাৰ যিটো তোমাৰ সেই আছে ইউটিউব চেনেল যিটো আছে ন ইয়াতে তোমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং ড্ৰয়িঙৰ 4টা ভিডিঅ' আছে তাত এইবোৰ চব আছে এইটো জেনেৰেলি জেএলডব্লিউ কাৰণে দিয়া আছে Objects that are symmetric can be shown effectively using which type of section? There is the half section. It's the half section. The gears transmit power between the shaft whose axes intersect at any angles are known as this is the bevel gears. (29, 30). The isometric projection, all distances are approximately which percentage of their true size? बहुत कम है 20%. Actually তুমি যদি নেটত সার্চ কৰা ইয়াৰ ভ্যালু বহুত কম পোৱা 15 10 to 15 এনেকুৱা থাকে so 20% দেই দিলো আৰু এতিয়া কম 20%. What type of triangles? What type of triangles if the sides of the triangles are unequal? This is the equate angle. Equate নহয় scaling angles. Equilateral to তোমাৰ আটাইকেইটা angle সমান isosceles 90 ডিগ্ৰী থাকে অকল তোমাৰ সাইডৰ ওপৰত বেস কৰি scaling angles হ'ব What is the quadrilateral if all the four sides are equal but only the opposite angles are equal? Opposite angles to ইয়াৰো সমান হয় হবে না ইয়াৰো সমান হয় but এইটোও নহয় কাৰণ গোটেইকেইটা angle 90 ডিগ্ৰী হয় but rhombus হৈছে এনেকুৱা এটা বস্তু য'ত তোমাৰ opposite angles এই দুটা সমান আৰু এই দুটা সমান ঠিক আছে more specific তোমাৰ ইয়াতে rhombus হৈ যাব but actually square হয় but question to যেনেকৈ সুধিছে but only the opposite angles are equal. Question number 33. The first law of thermodynamics refers to conservation of energy. Energy can neither be created nor be destroyed. কিছুমান easy আহিছে আকৌ কিছুমান অকণমান conceptual আহিছে. Number 34. Heat supplied to a system equals the work done in case of non-flow process carried out. Isothermal. Okay? The change of enthalpy in a closed system is equal to the heat transfer if the reversal process takes place at constant. Change of enthalpy in a closed system. This is the pressure. Change in enthalpy in a closed system is equal to heat transfer. About pressure of ক্ষেত্ৰত হে তোমাৰ এইটো হ'ব. Next, gas turbine works on Brayton cycle. Gas turbine works on Brayton cycle. Rankine to তোমার idea. Efficiency both থাকে. Carnot cycle to ideal. Rankine. Carnot cycle to তোমার ideal. Otto cycle to তোমার petrol ওখানে use করে. So Brayton cycle is used for gas turbine. That is 6. So আটাইবোৰ অপচনৰ বিষয়ে ৰেনকাইন সাইকেল কি হয় কাৰ্নেট সাইকেল কি হয় অটো সাইকেল কি এইবোৰ আমি ক্লাছত ডিসকাস কৰিলাম 37
expansion of hot gases in an IC engines can be approximated to an adiabatic process. Adiabatic process কি হয়? Adiabatic process এগুলোর যত heat transfer না হয়, ঠিক আছে? Which one of the following thermodynamics? Which one of the following thermodynamic process approximated the stream of food in a pressure cooker? Pressure cooker ভিতৰত কি হয়, ভলিউম তো কনস্ট্যান্ট থাকে। প্রেসার কুকারের ভিতৰত ভলিউম কনস্ট্যান্ট থাকে, সো ভলিউম কনস্ট্যান্ট থাকিলে it is called isoporic process. Isoporic process. Isobaric তো হয় নহয়, কারণ তোমার যেটো প্রেসার কুকার আছে সামটাইমস যদি তোমার ভালভটো থাকে, ভালভটো যদি বন্ধ হয়ে থাকে আমাৰ কি বুলি কয়, সেফটিৰ কাৰণে যেটো হুইসেল বুলি কয়, সেইটো যদি কেতিয়াবা বন্ধ হৈ থাকে তেতিয়া ফাটি যায়। কিহৰ কাৰণে ফাটে? কাৰণ ভিতৰত প্ৰেসাৰ বেছি আছে, দ্যাটছ ওয়াই ফাটে। আইসোথার্মেল হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ ভিতৰত আমি যেতিয়া ঢাকন মাৰি দিওঁ ভিতৰটো উতলা ষ্টাৰ্ট হৈ যায় ন, দ্যাট মিন্স টেম্পাৰেচাৰ ইজ ডিফাৰেণ্ট। For steady flow through an insulated horizontal constant diameter pipe, which property remain constant? Enthalpy, internal energy, entropy, volume. Enthalpy. This is enthalpy. $39, $40. A heat engine is supplied with 2512 practical ideal. It has 650 degrees Celsius heat rejection with 900 kilojoule per minute. The expression at 100 degrees Celsius. This type of heat is impossible. Impossible. Can you impossible? For ISS side, hinge DIS. Chalo, class of they discuss. It is just option gate I'm side. Isothermal and adiabatic process. Isothermal or adiabatic process is a process. যে নাকি তোমাক কনফিউজ কৰাবৰ কাৰণে সাফিসিয়েন্ট। আইসোথার্মাল হচ্ছে তোমার টেম্পারেচার ইজ কনস্ট্যান্ট, যদি টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট থাকে হিট ফ্লো বোঝান, হিট ফ্লো নহয়, আকৌ হিট ফ্লো নহলে এইটো আমি কি বুলি কওঁ, এডিয়াবেটিক প্রসেস বুলি কওঁ। দ্যাট মিন্স হোৱাট, আইসোথার্মাল এডিয়াবেটিক প্রসেস সেম হয় না, তাতো তোমার ডেপ্থৰ কনসেপ্ট আছে। তো আইসোথার্মাল আৰু এডিয়াবেটিক প্রসেস তোমার সেম হয় এট অ্যাবসলিউট জিরো টেম্পারেচার। এট অ্যাবসলিউট জিরো টেম্পারেচার, অ্যাবসলিউট জিরো টেম্পারেচার মানে কিমান? -273 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস। -273 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস, যেটো এতিয়ালৈকে আমি কৰিব পৰা নাই, ঠিক আছে। -273 লৈকে আমি যাব পৰা নাই, মানে এনেকুৱা ডিভাইস আমি বনাব পৰা নাই য'ত তোমাৰ -273 ডিগ্ৰী পাইছে। A process which does not dissipate available energy is known as, this is the ideal process. Ideal process. A process which does not dissipate available energy. Energy to তোমার লস হবে না। But does not dissipate মানে কি? Ideal process, যেটো practically not possible. The ability of gasoline to resist detonations during the combustion is given by octane number. Is the octane number. Gasoline থাকিলে জেনারেলি তোমার octane number হয়, সিটের নাম্বার ডিজেলের ক্ষেত্রে। Gasoline মানে পেট্রোল। The value of extensive property. Extensive property কি হয়? দুটা property আছে তোমার থার্মোডাইনামিক্সৰ, এটা আছে intensive property, intensive property আৰু এটা আছে extensive property. Intensive property হৈছে independent of mass, মাছৰ ওপৰত ডিপেন্ড নকৰে, independent of mass. আৰু extensive কি হয়? This is dependent of mass, mass or extent কাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে, mass or extent of the system. এইটো ডাইৰেক্ট তোমাৰ কি বুলি কয়, ডেফিনিশন হয় এইটো। The artificial drought normally designed for less smoke, it হয় more drought, it হয় less shifting gas temperature, it all of these above, all of the above. ঠিক আছে। ড্রট মানে কি? ড্রট মানে কি, যেটা তোমার গরম হাওয়া যেটো আছে এটা ওলাই গুছি যাব না, that process is called drought.
45, 46. In J type, in J type condenser, the cooling water passes through tubes and steam. No, J type আমি জেনাৰেলি কি কৰো, যেটো আমাৰ steam আহে ন, হাৱা যেটো গৰম গ্যাস আহিব, ঠিক গ্যাসত আমি ডাইৰেক্টলি ওয়াটাৰ স্প্ৰে কৰি দিওঁ, ডাইৰেক্টলি ওয়াটাৰ, সো ডাইৰেক্টলি তোমাৰ কন্টাক্ট হয়, steam and cooling water mixed হৈ যায় J type. This is called direct condenser. J type or outer naam is called direct condenser. Direct condenser. और ऐसा indirect condenser. Indirect condenser जो तुम्हारा stream और cooling के लिए mix ना है. মানে মাজেৰে তোমাৰ steam গৈ থাকিব, water মানে টিউবৰ মাজেৰে steam গৈ থাকিব, তাৰ surfaceত আমি ঠাণ্ডা পানী spray কৰি দিওঁ. Compounding of steam turbine is done for compounding আমি কৰো reducing the rotor speed. Rotor speed কম কৰিবৰ কাৰণে আমি compounding use কৰো. Option C is right. India's first nuclear power plant, this is Tarapur. Everest has content in Indian coal. Indian coal jiman kini Everest মানে ash content থাকে maximum থাকে. Indian or আমাৰ অসমৰ যিমান coal থাকিব তাৰ ash content maximum আছে. ইয়াত লিখা আছে 25 ৰ পৰা 45% থাকে. So maximum ইয়াতে 20 দি দিয়া. Which of the following safety devices is used to protect the boiler when the water level falls below a minimum level? Protect কৰিবৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰো fusible plug. Indicate কৰিবৰ কাৰণে water level indicator, blow off cock আমি ইউজ কৰো যেতিয়া তলৰ আৱৰ্জনা যিবোৰ আছে এইবোৰ গুচি যাবৰ কাৰণে. Safety valve আমি যেতিয়া ইউজ কৰো যেতিয়া তোমাৰ বেছি ষ্ট্ৰীম জেনাৰেট হৈ যায় আৰু ষ্ট্ৰীম খিনি উলিয়াই নিবৰ কাৰণে, মানে সাডেনলি যদি আমি উলিয়াই পঠাব লাগে, ঠিক আছে, সো fusible plug আমি ইউজ কৰো. Fusible plug হৈছে তোমাৰ some like candle type of material থাকে, ঠিক আছে, যেটা তোমাৰ excess temperature হৈ যায়, so সেই মেটেৰিয়েল খিনি গলি যায়, এজ এ ৰিজাল্ট যিমান খিনি পানী আছে পানী খিনি তলৰ ফালে সোমাই গৈ তলত যেটো তুমি গ্যাস ইউজ কৰিবা মানে ফায়াৰ ইউজ কৰিবা সেই ফায়াৰটো নুমাই দিয়েগে. So fusible plug is your answer. Water tube boiler is the steering. Steering is a water tube boiler और बाकी এটা তোমার fire tube boiler. The major shortcoming of fire tube boiler. The major shortcoming of fire tube boiler is size and pressure limitation inherent in design. Disadvantage of fire tube boiler. Size and pressure limitations inherent in design. Option D. The angle between face and flank of the single point cutting tool is a right angle. Okay? This is a right angle. It's a direct definition of right angle. The purpose of providing side right angle. The purpose of providing side right angle on the cutting tool is to be the control shape flow. তোমার যেটা cutting tool থাকে এই যিমানখিনি পোর্শন আছে না এইটো এটা সাইডে ইনকো নামি যায়, এই নামি যাওয়াটো কি করে স্লিপ যেটা ফ্লো হয় তার ডাইরেকশন প্রোভাইড করে, অনলি কন্ট্রোল দ্য স্লিপ ফ্লো. In a measuring process, the percentage of heat carried away by the ship, this is 75%. Maximum তোমার শিপৰ লগতে গুচি যায়গে, সেইকাৰণে আমি ইউজ কৰিব পাৰো. তো ইমান হিট জেনাৰেট হৈ যাব ন, তুমি পানী মাৰি পাতে নপাব. Which of the following methods should be used for turning internal tapers? ইয়াত যিমান কেইটা আছে আটাইকেইটাই তোমাৰ টেপাৰ টাৰ্নিং মানে যিকোনো এটা ওয়ার্ক পিছত টেপাৰ টাৰ্নিং দিবৰ কাৰণে ইউজ কৰো, কিন্তু যেটো ইয়াতে কম্পাউন্ড ৰেইস আছে স্পেশালি কম্পাউন্ড ৰেইস আমি ইউজ কৰো ইন্টারনাল টেপারিংৰ পাৰ্ট, ইন্টারনাল টেপারিং. The removal of metal by feeding the work part, যেটো ওয়ার্ক পিস থাকিব হেতু মুভ কৰিব
rotating in multi-point cutter grinding হয়, brushing হয়, milling, varnishing, এই গোটেইটাৰ ভিতৰত তোমাৰ milling হৈছে only one, जो তোমাৰ আমি work piece যিটো আছে সেইটো ফিট কৰো, work piece তোমাৰ মুভ কৰি থাকিব। গ্ৰাইণ্ডিংটো কৰো, বাট গ্ৰাইণ্ডিংত আমি হাতেৰে কৰো, বাট যিটো ডিভাইচ আছে ডিভাইচে তোমাৰ ফিট কৰাই লৈছে মিলিঙত। Grinding is a dash operation. Yes, sir. Grinding is a dash operation. Grinding to কি হয়? Grinding ত আমি abrasive use কৰো। ঠিক আছে? Grinding ত আমি use কৰো abrasive particles. Generally আমি যিমানবোৰ abrasive particles use কৰো, সেই আটাইবোৰে আমাৰ surface finishing ৰ কাৰণে আমি use কৰো। ঠিক আছে? আমি কিহৰ কাৰণে use কৰো? Surface finishing ৰ কাৰণে use কৰো। So মই surface finishing মোৰ মতে is the surface finishing হয়। কিন্তু যিখন তোমাৰ answer sheet আহিছে তাত forming দিয়া আছে। তাত forming দিয়া আছে। Next, in which operations tool does not rotate? ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো তোমাৰ tool মানে কাটিং tool যিটো আছে সেইটো তোমাৰ rotate নকৰে। Is the planning. ঠিক আছে, প্লেনিংত আমাৰ বেসিক্যালি কি হয়, যিটো তোমাৰ কাটিং পইণ্ট আছে সিঙ্গল পইণ্ট কাটিং টুলটো এইটো মুভ কৰি থাকে, আৰু ইয়াতে আমি যিটো টুল থাকে তাক আমি ফিক্স কে হোল্ড কৰি ৰাখো। ইয়াতে যিটো টুল থাকিব টুলটো মুভ কৰে। Which of the following type is a fusion welding মানে কি ছিল, য'ত তোমাৰ weld pole create হয়, য'ত তোমাৰ molten liquid থাকে, is the carbon arc welding। বাকি যিমান আছে ultrasonic, friction আৰু force আটাইকেইটা solid welding। ঠিক আছে, so fusion welding হ'ব carbon arc welding, য'ত তোমাৰ লিকুইডটো molten state লৈকে গুচি যায়গে। Which of the following is a solid state welding? Projections, ultrasonic, diffusion welding. Projection, ultrasonic and diffusion welding. In AutoCAD, যদি AutoCAD ওয়েবসাইটত যদি তুমি কাম কৰিব পাইছা, অ্যাপ্লিকেশনছত যদি কাম কৰিব পাইছা, ইয়াতে গোটেইটা থাকে, স্পিয়াৰ, এক্সট্ৰুড বক্স গোটেইটা থাকে। সো অল অফ দিস হ'ব the rotational analogy of force in linear motion is called, this is the torque. Generally যদি তুমি suppose moment, couple, torque গোটেইবোৰ কনসেপ্ট একে হয়। মোমেন্টটো ফিনান্সটো এনে দিছে নাটক কৰিবৰ কাৰণে, ঠিক আছে, কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত the rotational analogy of force in the linear motion is called torque। যেতিয়া অবজেক্ট এটা যেতিয়া ঘূৰে, ঠিক আছে, rotational analogy of force কেতিয়া ঘূৰে, যেতিয়া তোমাৰ ফোর্সটো অবজেক্টৰ এক্সিসৰ লগত পারপেন্ডিকুলারলি আহে বা ইনক্লাইন্ড হৈ আহে, তেতিয়া ঘূৰে, this is the torque। The slope of the road generally provided for curves is known as slope of the road। আমি এটা রাস্তাত আমি স্লোপ কেতিয়া প্রভাইড কৰো, জেনারেলি টার্নিং বোৰত যেতিয়া আমাৰ টার্নিং লৈ লনো, সাপোজ এইটো ডাইৰেকশনত টার্নিং আছে, ইয়াৰ জায়গাখিনি আমি অলপ বঢ়াই দিও আৰু এইখিনি জায়গা আমি অলপমান কম কৰি দিও, কিহৰ কাৰণে, যাতে ফ্ৰিকশন কম হয়, যাতে ফ্ৰিকশন বেছিকে হয়, ফ্ৰিকশন বেছি হলে গাড়ীখন স্লিপ নাখায়, আৰু যদি এইটো যদি কমাই দিও তেতিয়াহলে যেতিয়া যদি স্পিডত ঘূৰে তেতিয়াহলে ই চুচৰি যাব। ঠিক আছে, দিস কল এঙ্গেল অফ ব্যাংকিং, থিওরি অফ মেশিনার এইটো ফ্ৰিকশন চেপ্টাৰ, থিওরি অফ মেশিন নহয়, তোমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং মেকানিক্স হয়, ইএম হয়, ফ্ৰিকশন চেপ্টাৰ 65 0.5 mean radius, the radius of gyration of the circle area of radius r which respect to the centroidal axis। radius of gyration আমি সদায় mean radius লৈ লওঁ, mean radius মানে কিমান হ'ব, যিমান radius দি আছে divided by 2 কৰি দিয়া, ঠিক আছে, r by 2 কৰিলে কিমান আহিব 0.5 r। radius of gyration আমি সদায় mean radius লওঁ, মানে radius যিটো দিয়া থাকিব তাৰ mean মানে average। 66 the locus
of instantaneous center of a moving rigid body is called centroid, not involute. Centroid is called centroid of a moving body. Moving body. Which of the following fire tube boilers? So all about it. Trailing to hover নোৱাৰি ইয়াতে. ঠিক আছে? Trailing হ'ব নোৱাৰিম is the Cochrane. Cochrane boiler is a fire tube. The unit of force in SI এইটোতো এতিয়ালৈকে মই বহুত বাৰ পাইছো এইটো কিহৰ কাৰণে দিয়ে গম নাপাওঁ the unit of force বহুত বাৰ আহিছে নিউটন which of the following is not a vector quantity this is the distance কারণ distance হচ্ছে এনেকুৱা এটা বস্তু যাৰ magnitude তো থাকে but direction না থাকে weight or direction থাকে force or direction থাকে displacement or also direction থাকে but distance or তোমার direction না থাকে direction না থাকিলে এইবোৰ কি হয় vector scalar direction না থাকিলে scalar for placing of dimension in engineering doing there are dash number of systems this is 2 for placing of dimension in engineering drawing there are two numbers দুটা point লাগিব না dimension line একিবৰ কাৰণে minimum there are this type of 5 scale there are this type of scale used in engineering drawing past আমি use করি ঠিক আছে 1 year scale আছে gravitational force field intensity to physics এর পৰা directly উঠাই দিছে ठीक है so gravitational field intensity is maximum it is so ইয়াতে তোমাৰ আছে জিং যিখন তোমাৰ ইয়াৰ পৰা এনসার শিট ৰিলিজ কৰিছে তাত আহিছে at the center of the earth but actually this is wrong this is actually wrong center কেনেকৈ হ'ব এটা কেনেকৈ বুজিছ f is equal to suppose এইটো ফৰ্মুলা gm1 m2 by r square gravitational field or এইটো ফৰ্মুলা আৰু লগত কি আছে indirectly proportional আছে the force is indirectly proportional to the square of the distance between m1 and m2 ঠিক আছে এটা gravitational field intensity কৰিছে যদি এইটো এটা অবজেক্ট আছে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে সাপোজ অবজেক্টটো দূৰত আছে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ৰেডিয়াস কি হ'ব বেছি হ'ব ধৰি লও ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ৰেডিয়াস আছে r1 আৰু ইয়াৰ পৰা সাৰফেসত ধৰি লও ইয়ালৈকে আছে তোমাৰ r2 এটা r1 ডাঙৰ নে r2 ডাঙৰ স্যার r1 ডাঙৰ যদি r1 ডাঙৰ হয় তেতিয়া হলে ফোর্স এটা কিমান হ'ব মিনিমাম হ'ব কারণ ইনডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল ইনডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল 1 by r square so that means f1 f2 so force কত বেশি হ'ব সারফেসত বেশি হ'ব কিন্তু ইয়াত সারফেস বুলি নাই ইয়াত ডাইরেক্ট সারফেস বুলি নাই সো এটা এবভ এটো ক্যান্সেল হৈ গ'ল ঠিক আছে এতিয়া যদি ইয়াৰ পৰা মই অলপ ভিতৰৰ ফালে মুভ কৰো পাৰ্টিকলস টু সারফেসৰ পৰা অলপ ভিতৰৰ ফালে মুভ কৰো তেতিয়া মই এই বাহিৰৰ এই যিমানখিনি পোৰশন আছে না ইয়াৰ মাস মই ক্যান্সেল কৰিব লাগিব ইয়াৰ মাস মই ক্যান্সেল কৰিব লাগিব যদি তুমি ফিজিক্সৰ যদি অকনমান যদি জানা এইখিনি মাস মই ক্যান্সেল কৰিব লাগিব দ্যাট মিন্স আমি আকৌ সারফেসলৈকে আহি গ'ল ঠিক আছে আইডিয়া তোমাৰ ইকুৱেটৰ হ'ব নতুবা পোল হ'ব এটা ইকুৱেটৰ আৰু পোলৰ মাজত তোমাৰ এটা কনসেপ্ট আছে আমাৰ যিখন সারফেস আর্থ যিখন আছে আর্থৰ শেপটো কেনেকুৱা সাইড কি বুলি কয় এইটো আৰ্থইড বুলি কয় আমাৰ যিটো তোমাৰ পৃথিৱীৰ শেপটো আৰ্থইড হয় আৰ্থইড কি হয় সার্কুলার না ওভেল না দিস ইজ স্পেশাল টাইপ মানে কেনেকুৱা এটা দুটা বস্তু থাকে এটা থাকে পোল আৰু এটা থাকে তোমাৰ ইকুৱেটৰ ঠিক আছে এটা থাকিব তোমাৰ পোল আৰু এটা থাকে তোমাৰ ইকুৱেটৰ দিস ইজ দ্য পোল and this line is called equator so maximum hoy tumar yate at the pole maximum hoy tumar at the pole hoy aru minimum hoy at the equator minimum hoy at the equator to yate likha ase minimum hoy at the equator
যেতিয়া তোমাৰ চেণ্টাৰ অফ দ্য আৰ্থলৈকে যেতিয়া গুচি যাবাগে, চেণ্টাৰ অফ আৰ্থলৈকে গুচি যাবাগে, চ' মেটেৰিয়েল ৰিমুভ কৰিলে তুমি গোটেইখিনি মাছটো কেনচেল কৰি দিলা ন। ডেট মিনছ যদি M1 বুলি ধৰি লোৱা, ইয়াৰ যিমানখিনি মাছ আছিলে এইটো পৰ্চন গোটেই জিৰ'ই হৈ গ'ল। হয়, গোটেইখিনি যদি জিৰ' হৈ যায়, ফ'ৰ্চটো জিৰ' হৈ যাব। মোক লাগে মেক্সিমাম। চ' দিছ ৰং। গম নাপাওঁ এইটো কি চাই বনাই তোমাৰ এইখন। বহুত কুৱেশ্যন এনেকুৱা ভুল আছে, বহুত কুৱেশ্যন ভুল আছে। The resultant of force acting on a body will be zero if the body অকল ফোর্সৰ কথা কৈছে, এটা মুভমেন্টৰ কথা কোৱা নাই, so does not rotate. ঠিক আছে, does not rotate, এইটো মোৰ ভুল হৈছে, এইটো মুভমেন্টৰ কথা নাই কোৱা আছে। The passenger trains, এইটোতো aptitudeৰ question. This question is from aptitude, force and distance. The passenger trains takes অকল এনসাৰটো লৈ লোৱা ইয়াতে 25 km/h. The moment of inertia of a body does not depend on axis of rotation or upon depend on it. Does not depend on axis of rotation of the body. Moment of inertia generally depend করে তোমার angular velocity, mass of the body, and also dimension এর উপর. $75. The motion of a bicycle. The motion of a bicycle. Bicycle wheel যেটো থাকে কি করে rotate হয়ে থাকে at the same time আগৰ ফালেও গৈ থাকে, rotary as well as translatory. Non reversible machine. Non reversible machine মানে কি হয়, যেগুলো রিয়েল লাইফে হয়, রিয়েল লাইফে তোমার যেগুলো মেশিন আছে efficiency less than 50%. The moment of inertia of an area is always least with respect to centroidal axis. Is always least with centroidal axis. Newton's first law of motion, it gives the concept of inertia. Second law ki diye? Second law ki diye? It gives the definition of force. Our third law ki diye? Tomar every force has equal and opposite reaction. So reaction or concept diye third law. First law diye inertia, second law diye definition of force, और 3 number 2 diye concept about reaction forces. The unit of moment of inertia. Moment of inertia যে কোনো একটা বস্তু বহন করে, moment of inertia rectangle section এর কারণে moment of inertia কি ছিল bd^12. B breadth, D depth. Unit কিমান হ'ব? মিটাৰ, ইয়াৰ কিউব আছে, so মিটাৰ কিউব হ'ব 12 নিশ্চয়, 12 টো তোমাৰ হয় এটা কনস্ট্যান্ট, so unit less, so meter to the power 4 হয়, so meter to the power 4. বা সার্কুলার ক্ষেত্ৰত কি pi d to the power 4/60. So the CG of a triangle lies at the point of the intersections. Medians কি হয়? Medians হৈছে এটা triangular mid point লৈকে, এটা triangular mid point লৈকে ইয়াৰ সন্মুখৰ যেটো angle থাকিব তাৰ পৰা যদি লাইন টানো, these are called median. আৰু median বোৰে যেটো পইণ্টত intersect কৰে, this is called center of gravity. যদি height h হয় তেতিয়াহ'লে twice h/3 আৰু তলৰ portionটো হয় h/3. The stiffness of a material is expressed. Generally stiffness আমি ক'ত ইউজ কৰো? Stiffness to আমাৰ থাকে generally spring ত থাকে. Impact strength, hardness, modulus of elasticity. Strength of material question. Toughness of a material is a strength. Toughness of a material signifies is a strength defined. Toughness related আরোটা questions আছে.
In simple harmonic motion, the acceleration property. The acceleration is proportional to displacement. Displacement যিমানে বেশি হবে, এটা পেন্ডুলাম এটা আছে, পেন্ডুলামটোক যদি মই কমকে ডিসপ্লেস কৰাই দিওঁ, লাহে লাহে মুভ কৰিব। যদি ইয়াক মই অকণমান দূৰলৈকে মুভ কৰি দিওঁ, তেতিয়া you move faster. The acceleration. So the acceleration is proportional to the displacement. The statement stress is proportional to strain. Hooke's law. This goes up to limit of proportionality. And sometimes here limit of proportionality, elastic limit দুটা some material কারণে কি হয় constant থাকে, মানে এটা পয়েন্টতে থাকে। যদি লিমিট অফ প্ৰপৰচনেলিটি নিদিয়ে তেতিয়া আমি সদায় ইলাষ্টিক লিমিট ইউজ কৰোঁ, বাট ইয়াতে দুটা দি আছে, ইলাষ্টিক লিমিট আৰু লিমিট অফ প্ৰপৰচনেলিটি। সো ইয়াতে আমি লিমিট অফ প্ৰপৰচনেলিটি ইউজ কৰিম। যদি লিমিট অফ প্ৰপৰচনেলিটি দিয়া নাথাকে তেতিয়া আমি ইলাষ্টিকটো ইউজ কৰোঁ। A body moving around the fixed axis constitutes circular motions. ठीक है, circular